We on air? Thank you. Good morning, dear colleagues. We are starting our event. My name is Guli Kayumova. On behalf of Force Distribution, let me start our conference. Our event is co-hosted by Oracle Corporation and Itzone company. We say thank you to all participants for accepting our invitation. Today, our topic is IT security overview. Our event will be recorded and uploaded for distribution YouTube channel. May I focus your attention? Our action takes place on the special platform of Russian invention for virtual conferences of different scale, small and large. Right now, I'm going to tell you about the opportunities the platform provides. On the left side of the main menu, you can see a broadcast information about the speakers and their times, and an interactive program. On the right side, you can see the chat box, which is for everyone on the platform. Please write your question in the chat box. In the end of our presentation, we will organize Q&A session. And there is a special button below the main menu. You will find feedback form there. Please fill in it. The last but not the least, I would like to draw your attention to an interesting option and virtual booth. We are prepared extra information about Itzone company. Okay, moving on, I would like to invite our co-organizer, my colleague, Ms. Megmarhand Ozor, in the air. Good morning. Thank you, Guli. How are you today? Good morning. Hello, everyone. Oh, it's beautiful and bright autumn day. Do you enjoy autumn days in Ulaanbaatar? Oh, yes. Yes, of course. It's warm. Nice day. Okay. За энэ удаагийн Itzone компани Oracle болон Force компанитай хамтран зохион байгуулж байгаа вебинар маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн топик маань сая Гүли хэлсэн Oracle Security solution-ы талаар та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгээд вебинарын төгсгөл бас бид нэр лайв демо үзүүлнэ. Тэгээд та бүхэнд асуух зүйл байвал манай Oracle болон Force инженеруудаас маань хүссэн асуултаа асуугаарай. Тэгээд welcome to the webinar. Thank you, Guli. I would like to pass speech to you. Thank you, Megmarhand. Okay, we're moving on. I would like to invite my colleagues from Oracle Corporation, Igor Bashinov, for welcome words. Hi, Guli. Good morning. Nice to meet you. Okay, what's the autumn weather like in Moscow? I'm always a little sad in autumn, but today the weather is beautiful and it becomes snow softly. Okay. Thank you. You answer on air. Okay, та бүхэнд сайн байцгаана уу? Модерн технологийн ертөнцид өдөр бүр модерн хуйлаг шин аргууд барьждаг. Гэхдээ Oracle корпорац мэдээлэл аюулгүй байдлын чиглэлээр дэлхийн бүх чиг хандлагаас үргэлж нэг алхам урагшуулдаг. Oracle корпорацийн 2021 оны Google-ийн сан болон Big Data Security Leadership Assessment-ийн лидерээр дахин шалгарлаа. Өнөөдөр бид танд Google хамгаалах хэрэгслүүдийг танилцуулах болно. Манай арга хэмжээнд оролцсон танд баярлалаа. Өнөөдрийн бидний уулзалт бүгдэд хэрэгтэй, сонирхолтой байх болно гэж найдаж байна. Thank you, Guli. Thank you for your attention, colleagues. Thank you, colleagues, for welcome words. Okay, it's time for our speakers to share their presentation, experiences, and knowledge. Let's get down to our content part. And I would like to invite our first speaker from Force Distribution, Dmitry Bezrukov. Good morning, Dmitry. We don't hear you. Good morning. Good morning, Dmitry. You are on the air. Thank you very much. Hello all and good morning. I wish you all attenders in Ulaanbaatar that weather the same weather as
we have in Moscow. Sunny and mild. Yes. That our presentation is theme of our title of our presentation is overview of security concept and data protection and in Oracle database. But first, let me introduce our company, the company I work in. Our company named Force Distribution. It is member of Force group of companies. We have almost 30 years, some of us, some of our people, more than 30 years experience with Oracle. And more than 10 years experience with Exadata database machine and more. And we did more than 200 proof of concepts for our customers. This is Oracle awards, which Oracle gave to us. We have experts. It's our team, photos of our team and expertise. We have expertise in Oracle Exadata database machine, Oracle Zero Data Loss and Recovery Appliance, and so on. We have a demo solution center with hardware installed on it. It's Exadata and other Oracle hardware. We can provide training and workshops using this demos. Proof of concept, as I already said. Database tuning for customer sites, queries tuning, and so on. And extended support service, like pre-check activities. Patching and installation test in our demo hardware, and customer will needs to implement on its production environment. My presentation is the first of series presentation in this conference, and I will say about basic facilities and concepts of database security. Following presentation from our colleagues, from my colleagues from Oracle, discuss other options and tools to protect Oracle database. Now let's start presentation. Data worth money. It's only natural that someone is going to steal it. It has value to you, and chances are good that it has value to somebody else, to someone else. Data breaches becoming bigger and bolder. New targets, it's data aggregators, financial accounting firm, breach investigators, security companies, and anyone with sensitive data. New target types is database, devices, cloud, and so on. About $80 billion spent every year on IT security, but actual breach cost exceeds $1 trillion. Let's have a look and attack tools and techniques exploding. There are a lot of tools for attackers to use. And many of them are very high quality and
very well automated. Data theft is big business, and there is a rich infrastructure of tools tool and service providers to the data theft industry. Now even hackers get hacked. There have been a few public cases of world-class hacking organizations who toolkits have been stolen and now available everywhere. That means that even relatively low capability attackers now operate with same types of tool the big players use. Underlining text in this slide contains each underlining text contains reference to more detailed description. Hyperlink. There is asymmetric warfare, of course. In attackers' corner, there are all the infrastructure, all the tools, all the time, and a legion of attackers. But in defenders' corner, usually not enough resources, not enough time, and it's poor defense. Because we should defend our databases from intruders, from attackers very well. You are processing data that could be intellectual property, financial data, personal data about your stuff, or combination of all three. It's more likely. Because data is valuable, you need to guard against theft and misuse. The data is used for business process. And that means the users and applications connect to the database, and you need to safeguard that data with security controls and restrict data access to the data according to your policy, adhering to your policy. And to do this, you need do the following thing. This is three main zones of control you should provide. You should do. The first zone assess the system to determine its current state and develop a remediation plan. Is the system configured properly? Patches applied regularly? How are user privileges managed? Are you enforcing least minimum possible privileges for user? What types and how much of sensitive data in the system? Oracle gives you features and utilities you need to assess your database and identify area for improvement and risk reduction. The first zone is assess. The second zone is detect. You should detect attempts to access data outside of policy and identify anomalies in data access. Almost all database activity is repetitive, so anomalies are frequently an indicator of attempted data theft. The third zone is prevent. You should prevent inappropriate out of policy access to data. Prevent access that doesn't go through the database control mechanism, for example, sniffing or data on disk, theft data from disk.
or misuse of database export and backups. You should block any inappropriate access to data. And summary, this slide shows summary database features in depth. No single thing makes the database secure. It's like your house. If you lock doors but left windows open, it's not a good solution for security. Securing Oracle database requires combination of several controls working together to reduce risk. Oracle addresses every single one of those required control areas. There aren't any magic security bullets. Protecting data requires a series of interlocking controls. Neglecting any of them leaves a gap that intruders can leverage to break in. And now let's have a look to Oracle database standard security. These features come free of charge with Oracle database. These areas are user authentication and authorization. For example, it's legacy database user privilege rules, which exist in Oracle database in all versions of Oracle database, beginning with version 3 or there are password expiration, history, complexity verification, account locking, OAuth authentication based on some OAuth parameters from some OAuth properties. Network, it's security socket level authentication, and third-party authentication like Kerberos Radius system. So, global authentication and authorization is used in lightweight directory access protocol. It's Oracle Internet Directory or Microsoft Active Directory. Dynamic analysis of privileges used over a period of time. This developed relatively in recent time. It's relatively new facility that allows analyze privileges and roles that user or application use and don't use. It allows DBA to restrict user applications with privileges really needs, only minimum privilege left to application or user. It's based on several predefined types of privileges analysis policies. The next one is a virtual private database. It allows DBA or application developer automatically add where close to the user statements to select, and this filter user access to table or view. It be provided at the row and column level. DBA creates policies which uses application contents, PL SQL code, and other facilities. More bigger and valuable features is transparent sensitive data protection. It allows find table columns that hold sensitive data.
protects sensitive data with user-created policies by using VPD or data redaction. And if you use VPD, it's free tools, or data redaction is with showed it will be shown in the next presentation. It's paid option. It has PL SQL packages and enterprise manager interface, and so on. The next one, only for enterprise edition database. The next one is real application security. It's for application developers. Application should be developed with start of using this tool. This is has its own user privileges and roles, users privileges and roles. It's declarative, provides declarative security policies. It's more secure than effective and effective than virtual private database technology, and have Apex-based graphic administration tools, web administration tools. Database native network encryption and thin JDBC encryption allows to encrypt data over network in client-server mode, for example, from application server to database encrypted channel. Auditing facilities is valuable and big thing, allows monitor and records of users database actions. There's three types of auditing. It's first one is tradition auditing. It's for compatibility for older version of the database. Auditing, fine-grained auditing is PL SQL packages, allows detailed records of database access. For example, user table, which user have access and what type of access, and in database. And new unified auditing it's introduced in 12.1 database. It's very powerful and fast auditing, much more faster than traditional and fine-grained. Fine-grained auditing and unified auditing released only in enterprise edition database. And this slide gives Oracle tools, Oracle facilities, tools, and options that more powerful, bigger, and these facilities will be discussed in the next two presentations. This slide gives reference to documentation. I used this is mainly advanced security guide for release 19. Release 19 is more stable and working release for Oracle database now at present time. And I finished my presentation. Okay, if you have questions, please write it down in chat. Thank you.
Okay. May I close? Okay, I transfer words to Thank you very much, Dmitry. Thank you very much. Okay, time to give the floor to our partner, Oracle Corporation, and I invite Alexander Bazavlyuk. Hello, Guli. Hello, Alexander. Hi again. Fine, thank you. Alexander, what do you think about our platform? Is it well secured? Well, from the first sight, it's look secured, but probably to get final conclusion, I need more information about your platform architecture. Okay, great. I will. After our conference, I will. Okay, you on the air, please. Okay, give me a moment. I will run my presentation. Just a moment. I'm just opening the presentation. Let me share the screen. Yeah, it should work right now. Can you show it on the screen? Yeah, it's already seen, right? Okay. Hi everyone, and let me introduce myself a little bit and my colleague. I will speak first, and then I will give word to the Belekta. We are solution engineers and helping with technical pre-sales consulting in Oracle. So our presentation today is will be about database security, and first I will start about common trends and like industry landscape, how we look at database security, and then I will cover the DBSAT tool, database vault option, and audit vault and database firewall product. And my colleague Belekt will cover advanced security, key vault, and data masking and subsetting pack. So let's take a first look about about nowadays what is happening in security. So, for example, since 2019 to 2020. The number of data breaches are doubled. So it was around 2,000 breaches in 2019 and almost 4,000 in 2020. You can see on this slide that largest enterprises are suffering from the data breaches. So the data information security is important for every company, either it's small business or it's large enterprise. So everyone are in danger now because attackers are constantly monitoring all the internet and trying to find the vulnerabilities, trying to find the like open doors or back doors to steal your data. So also another point that there is a lot of regulation laws around the world, which you as an organization we should compliance with. So to be able to comply with this regulation laws, we should have necessary technologies and necessary protection for our data. And we at Oracle give this in our databases and our security products. So one more thing, Dmitry mentioned already, but I will tell it again because it is important. The situation is not equal. This is not like the fair fight, between the organization which are protecting and between the hackers which are attacking you, because you have like the several ways, the many ways basically where you can where your data can be stolen from. So it will be operating systems, web services, application services, database, so on and so on. And the problem that hackers just choose one of them. So they can have one opportunity to break
your defense, but you as a defender should protect everything. So this is not equal. And moreover, in the organization, you can have like not have enough time or not have enough people to deal with security, but hackers can have all the people and all the infrastructure. So, and speaking up about database security, what is going on in the databases? And first of all, the hackers are attacking the data now. So, and in the center we have our database. Yeah, we have the application which is uses database and like application users. We have the test databases where the developers are introducing new features and new releases and so on. The files are physically stored on the servers and like a .dat file. So we have a storage system where the .dat files are stored, and we have administrators who are controlling all of this. And the hackers can attack your admins. They can attack users and applications. They can attack the network. They can attack even bypass the database. They can like attack the file system. You just physically stole the files from the system. You no need to access the database, just to copy the files and get it out from the organization. They can exploit database if they will get like the privileged access to the database. They can exploit or none even privileged access. They can target the data copies in database. There is a lot of stories about it. For example, like the months ago or so, the Google and their social network, this like the Google Plus or something, they lost 500,000 users credential in their social networks, and there was a data breach. And what they told that the database was open for developers, and it was around 496 people who are developers and who has access full access to the test databases with all the sensitive data available and no any masking. And like there is no surprise that it has been stolen. So as I said, the hackers can attack from every from every level, from the traffic, from applications, from operating system, and so on. But we have an answer. We have what we called the maximum security architecture. And again, in the center point is our database where our sensitive data are stored. And we have applications who work with our database, and so on, so on. So first, for the files, we can use the encryptions for the physical files who are stored on the operation system storage level. Yeah, we can encrypt them. We can save the master key outside of database in our Oracle Key Vault. My colleague Bilekt will tell about this a little bit in more details. We can protect our database from the inside with database vault. So we can like make a duty separation where you will not have like super user who can do everything. You will separate the duties between DBAs, between database data admins and account manager admins. So I will tell about this in more details a little bit later. We have data reduction. You can dynamically mask the data which goes to the applications, to the users. Yeah. For example, if you my Bilekt will tell about this also, but just a small example. If you have the call center and people can see like the credit card number in the call center when they're checking the user profile, but we want them to see just the 4 last digits, and that's and everything else is masked. That's why we need dynamic redaction or dynamic masking. So we can mask the sensitive data in test databases. It will not be the personal and sensitive anymore. We can log and audit everything with our audit vault server. So log any activity and audit any activity, implement policies, implement the kill chains.
and so on. And we can collect the data from the different sources. I will tell about this a little bit more details just in a few slides. And about the traffic, the traffic coming to the database, external traffic, we have our product, which is called Database Firewall, which allows you actually block the attacks, not only detect, not only the detective auditing, not only sniffing, but the real actual blocking. So I will tell about this also. And everything is going again to the audit vault just to audit these attack attempts. We call this. Inside the database, again, we have another technology like VPD, label security, and application security, which Dmitry already mentioned earlier. And all this above called maximum security architecture. That's how you can really protect your data inside your databases from all the ways, from all the possible ways of attackers. And one important thing to know that all the technologies are tightly coupled, are connected with each other. So you probably want to build the full in architecture to be really sure that you protect from the application level, from the testing and developers, from the insiders who can be your operation system administrators or who can be your database administrators. I mean, not you as a database administrator, but someone or somewhat who became database administrator. So if your privileged users are compromised, if they became like insiders, this is the most danger threat, much more danger than just real users. And with all these technologies, we can protect even from the privileged users. So going on, the first question which can you ask is, okay, we have a lot of technologies, but what I should start with? And we have an answer for this. We have the special tool, which is called Database Security Assessment Tool, DBSAT. This is free of charge tool, which is available on my Oracle support. Every database customer, who have active support can download it and run it on your database. How it works? It has the three components. It has a DBSAT collector, DBSAT reporter, and DBSAT discoverer. So the collector runs the scripts on the database and taking the information about your security, about the configuration, about the how your database configured, how the users configured, how the passwords configured, how the network encryption, the files encryption, what about the sensitive data, what about it was, I can say that more than 5,000 security parameters are checked by DBSAT. And you can use this to build your security profile about your database, to understand what is going on and where you can improve your database, where you can make some immediately changes, like change the configuration or create the password verify function if it's not created, or just, for example, if you have a lot of users in your database and they are like not active, they are not logging into the database for months, but still exists there. The DBSAT will show this, so you can delete the old users to protect yourself from the attacks from previous old users. So database checking everything, they're checking patches, encryptions, accounts, privileges, roles, and so on. And even more, it can discover the sensitive data and make like remarks or relations to this regulation law, like what you should change in your database to meet the requirements from the GDPR, for example, or from another regulation law. So it has these links. There is a lot of new features coming in DBSAT from every new release. For example, in latest release, the user GDPR recommendations comes the crypt
DBFIS, like another thing. So you can read more on the official documentations. Yeah. And that's, as I mentioned before, how it will look like. Yeah. So you downloaded DBSAT from my Oracle support. You're running the DBSAT collector script. Then the reporter transformed the JSON file from the collector to the HTML or PDF or whatever you want, so you can analyze. And you get this the report, the DBSAT report, which contains like 20 to 30 pages, and it shows, for example, it shows that you have high risk. You found one unlocked user with default password. Yeah, so, and it shows medium risk. Found 21 users not using verification function, meaning they can do the simple passwords, and their remarks and the reference. Yeah, what you can do with this, and so on. That's briefly. I briefly finished about DBSAT now, so I'm asking you to try it. Just go to my Oracle support, find DBSAT, and try to run it on your database and check what is about security. Yeah, what you can change right now, because it's not asking you to implement something like TDE or database fault immediately. First, it will ask you to like change the configuration, check the passwords, and so on. And the next product, which I want to talk about, is Oracle Audit Vault and Database Firewall. One mention that I should start with, this is like the separated product, like the separated software. This is not an database option or not an enterprise manager pack. This is a product itself. It licensed outside of database. Not on database options, can be used not even with Oracle database. So what is this Audit Vault and Database Firewall? This is two products which allows you to monitor, audit, inspect, and even block the traffic which is coming to your database. For external traffic, we can use database firewall, and for all the internal traffic between the databases, between the systems, we're using Audit Vault. So the main difference why our database firewall are really good, that's you can really put it in the middle, yeah, between the application and between your database, and it can work like a proxy server or like the breach. The recommended way is now it's proxy. So what does it mean? That you can actually block the attack. It will allow the good traffic to come through, but it will block the SQL injection. And why we can do this? Because we use what we call like the accurate grammar analysis. We consider the SQL expression not like a regular expression or not like the template. We are considering that this is as a graph, yeah, and using model like the 400 special variables, yeah, special words, which allow us to avoid the false positive works, the false positives from database firewall. So we can really block the bad traffic and allow the good traffic to come in, which you will never get from the competitors. Yeah, they only can audit. They will never prevent. They will only detect. And this is regarding the external traffic. For the internal traffic between databases, you can use Audit Vault, which can really monitor everything, every activity, administrative activity based on before-after values. Yeah, meaning that if you want to monitor activity on the particular row or string for its changes, not for the user activity, but for the activity on the record. Yeah, so you can do this in the Audit Vault. For example, if the insider wants to change something in the database, they can use different
different users to change it, and you will it will be hard to detect the activity if you're only monitoring the user activity. So you need this before-after values monitoring. You can detect SQL injection with database firewall. You can monitor traffic from the different sources. So database firewall works not only with Oracle database. It's one of our products, quite unique, which are not working only with Oracle database, but also working with SQL Server, with MySQL, with IBM, and the audit vault can even more. It can collect traffic from Postgre. It can collect traffic from the custom JSON applications, from the operation systems. So it's the solution which allows you to really audit and prevent and detect all the traffic from all different sources, not only between Oracle databases. What's new? So again, it's the product which are developing very actively. And what's new? So built-in PostgreSQL support, extend customer collector support, including JSON, REST, MongoDB, and so on. Simplify database firewall. So I will show you later how it looks like. It's quite a beautiful web interface console there. So many new features are coming, and you can even have the mobile dashboards, which shows you the alerts and which would show you the targets who are you auditing with Audit Vault. You can configure database and audit firewall even from the mobile device if you, for example, need to implement something immediately. And one more thing to mention, it support both cloud and on-premise environments. It can be deployed in both in on-premises and in cloud. The next product which I want to talk about, this is not a product, this the database vault. This is a paid enterprise edition database option. If we will come back to our maximum security architecture slide, we remember that in the center we have our database, and we have the files which are stored in the operation system, but also we have the database users who can access all the data, especially the privileged users. So for example, sensitive data. Who can see the sensitive data in your database? Well, first, administrator can see everything, because the operation system administrator, as I mentioned before, it can see the data because it can bypass the database and just physically copy it to some source and then unpack it, and I see it not inside from a database. But here you have the decision encryption of the data. But now we are talking about another things. We're talking about this is like the back door. You can store the data from the back door. But what about the front door? You actually have users inside the database who can see their sensitive data, and these users are like the users, who should have access to the data, the applications, the sys administrator, the sysdba, sys user, the DBAs, the cloud operation. But the problem that you probably want that your sensitive data only available for the exact department. For example, employee information available only for the HR, the financial operation only available for financial people, for accountants, for financial directors. But you probably do not want that your administrators, your database administrators, seeing all the data. It's the weak point. You probably want to avoid these things. So, and that's why we have database vault. What database vault allows you to do? It's built the
things which is called realms. It's build the realms with, above the table spaces, above the tables, so you can protect your sensitive information with realms, and only the accounts who can actually need access to this data will have access, but all the privileged accounts will be blocked, because Oracle database vault will not allow even the DBAs to see the sensitive data, how it's work. It creates two new users. You run it asks you to run the database configuration assistance, and it creates basically 4 users, but 2 active users. It creates DBV owner user, which will implement this HR, this realm policies for your data, and it creates DB account manager, which user will be responsible for new users creation, for password changing and so on. So your DBAs are not anymore, even the sysdb are not anymore able to see everything. They are not able to select any table. They should go to the security guys and ask them, okay, I need this, and security guys will ask them, why you need this. So as I said, their DBA have select any table privilege, and if they want select from finance sales, he will get access. But if this sales table are protected with realm, the access will be denied, and the attention of the access will be stored in the logs, so you can see it later. And even more, it can be hard to, like, okay, you can say, if we will implement something like this, it can broke our application, because we probably don't know how application will behave if it will be not available to select any table or select any particular table. And we have a simulation mode in database vault to deal with it. The simulation mode works. It's like they create all the database database vault rules, but not turn it on, not implement them in the live in the product database. It's just saving the logs, and then you can analyze how application will behave if database vault is on, and if everything is fine, then you sign the document, like everyone is agreed, like the developers saying you that application working fine, the security people saying that we are okay with the configurations, the administration DBAs saying that we are okay with the success. Everyone signing the document, and you implement database vault in the live. That's how it should work. So you can certify your applications with database vault. And it can sound difficult, but we have like the beautiful examples of implementing this in very large enterprise environments. For example, one of the top 5 USA banks, Wells Fargo Bank, using database vault for 9,900 databases. So they implemented for almost 10,000 databases, and it's still working fine. And they have this duty separation and protects data from the privileged insiders. So what Oracle Database Vault can do? It can protect sensitive data, separate of duty, and make the trusted path for the database command rules. On this, my presentation ends, and I want to ask you if you have any questions. Please put it on the chat. We will check them, and I want to give the word to my colleague Guli. Just a moment. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Alexander. It was very interesting. Thank you. And I will speak like Alexander. As I have already mentioned, our event will be recorded and uploaded for the distribution YouTube channel.
And time to give a floor to Bilek Bat Achir. We invite. Hello. Good morning, Bilek. Good morning. How are you Hi, today? Guli. Very good, thank you. What is How the are you? weather like in Bucharest? Weather in Bucharest is pleasant. It's nice at the moment. It's just 15, 16 degrees. Quite nice in the morning. And day it will be even hotter. It's very fine. Yeah. How are you? Fine, thank you. Okay. Air, yours. Thank you. Let me share my screen. Okay. За миний сонсогч байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд бүгдд нь энэ өдрийн минь төргий. Okay, thank you, Alex. It was very deep and informative explanations. There's no wonder why Oracle Database Firewall and Database Vault is the best in the market. And I would like to learn more about it in the later demo part. За тэгээд та бүхэнд энэ өдрийн мэнд өгье. Намайг бэлтгэдэг. Тэгээд өнөөдрийн хоёр дахь хэсгийг хэдүүлээ Advanced Security, Oracle Database Advanced Security option өөрчлөлтөд цаашаа ингээд явъя. Миний дэлгэц харагдахгүй байх шиг байна. За. Yeah, I started, but I cannot see my. Okay, it's great. Now it's coming. За тэгээд сая өмнөх манай өнөөдрийн вебинарын хэсэг ингээд хоёр хуваагдаж байгаа тийм. Эхнийхт нь манай хэсэг бүтээгдэхүүн одоо би Advanced Security-г танилцуулна. Тэгээд цаашаага бид нэг үргэлжлүүлээд цаг хугацаа нөх юм бол жижигхэн ингээд демо маягаар ингээд ганц бүтээгдэхүүнийг үүснэ гэж явсан байгаа. За тэгээд Advanced Security option гэдэг бол одоо түүний Alex-ийн үзүүлсэн maximum security architecture slide-ийг та бүхэн санаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм зүйл би зөвхөн одоо дотоод гадаа сүлжээгээ одоо ингээд одоо хамгаалахад одоо маш их хөрөнгө мөнгө тэгээд ажиллах хүч тэгээд цаг хугацааг зарцуулдаг гэж ингээд ярьж байгаа тийм ээ. Тэгсэн хэдий ч бид нэр ерөнхийдөө database firewall болон одоо ингээд database security одоо тийм гэж анхаарч үздэггүй гэж ингээд компаниуд ингэж тийм хайхамгүй ханддаг тийм ээ. Яг бол зарчмын хувьд одоо ямар ч одоо ингээд сүлжээг ямар нэгэн одоо хүн хин ч тийм нэвтэрч орж ирэх боломжтой тийм. Гэхдээ энэ бол тэгнэ гэсэн үг бол биш. Яг их боломжтой. Хэвээ тэгээд нэгэнд танаа сүлжээнд ингээд ороод ирсэн хойно одоо халдлага хийж байгаа этгээд хүснээ хийж болно гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр яг яах ёстой вэ гэвэл одоо Oracle Database Enterprise Edition гэж байгаа тийм ээ. Тэрний нэг багц бүтээгдэхүүн одоо нэг багц optional Advanced Security optional одоо database-ийг файлын түвшинд нь болон хүний нүдэнд харагдахгүй буюу одоо унших түвшинд нь одоо хоёр янзаар нууцлах бол хамгаалах боломжийг олгодог. Тэрний нэг нь бол тийм Transparent Data Encryption гэж байгаа тийм TDE. Энэ бол одоо тунгалаг буюу одоо үл үзэгдэх одоо encryption-ыг одоо өгдгийн сангийн table space-ийг болон table-ийн одоо багныг ингээ encrypt хийж нууцлах боломжийг олгож өгдөг. Ингэснээр мэдээж тухайн бааз руу одоо холбогдож байгаа бүх түвшний систем болоод аппликейшн ямар нэгэн өөрчлөлт мэдээж хийх шаардлагагүй тийм. Тэргүй энэ маш их онцлог. Яг л энэ бүгд зөвхөн database-ийн түвшинд болж байгаа бөгөөд application хэлээ ямар ч нөлөө байхгүй гэж байгаа тийм. Тэгээд түүнээс гадна Advanced Security-гийн бас нэг одоо чухал одоо функц гэх юм уу тийм. Энэ data reduction гэж байгаа. Энэ нь бол өгдгийн санд яг одоо танаа чухал мэдээлэл рүү одоо хандаж байгаа одоо хүсэлтүүдийг зөвшөөрөгдөг машин ч юм уу эсвэл одоо table object байгаа эсгээс ингээ харгалзаад нууцлж харуулах боломжтой болгодог.
Ингэснээр одоо чухал датагаа зөвхөн одоо шаардлагатай хүмүүст нь хэрэгтэй хүмүүст нь харуулад шаардлагагүй хүмүүст нь зүгээр хоос утгах юм. Эсвэл нууцлсан байдлаар ингээд далдалсан одоо тийм ингээд ондоо утгаар ингээд харуулна гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ data reduction-ы талаар одоо жоохон ингээд дэлгэрүүлээд үзье тийм ээ. Тэгвэл өмнө Алексын слайдн дээр байсан та санаж байгаа assess, detect, prevent гэсэн ингээд 3 шатлалаар одоо өвдлийн сан ингээд хамгаалдаг гэж харуулж ирсэн тийм ээ. Advanced security option бол одоо prevent буюу тэр нөгөө ингээд шалгаад ингээд олж илрүүлсэн байгаа энэ аюулыг одоо ингээд зогсоох бүтээгдэхүүн гэж багтаж явна. Тэгэхээр хэдүүл одоо энэ data reduction тухайн хөтөө ингээд үзье. Зөвхөн одоо шаардлагатай хүмүүс болон аппликейшн цонхонд нь одоо танай харилцагчийн мэдээлэл болон бус мэдээлэл нь одоо харагдана гэж байгаа тийм. Одоо энэ слайдер байгаа одоо ногоон өнгөтэй дата бол мэдээж кафтын мэдээлэл одоо энэ жишээг үзүүлэх юм бол тийм кафтын мэдээлэл харагдаж байна тийм ээ. Виза кафт юм. Тэгээд энэ зөвхөн харах ёстой хүн одоо бүтэн дугаарыг харж явах ёстой. Тэгээ улаанаар буцаасан 2 янзын утган дээр нь бол хэсэгчилсэн нууцлсан гэх юм уу тийм тал нууцлсан. Тэгээ бүтэн нууцлсан 2 янзын ингээд мөрөглийг харж байна тийм ээ. Одоо банк санхүүгийн салбарын жишээн дээр ингээд авч үзэх юм бол кафтын төв гэж үүдэг тийм ээ. Одоо кафтын төвийн ажилчид ингээд кафтай холбоотой гомдол мэдээлэлүүд ингээд авахд тухайн аппликейшн дээрээс одоо кафтын мэдээллийг одоо хэсэгчилсэн байдлаар хардаг байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ ч одоо PCI DSS буюу тэр нөгөө кафтын системийн аюулгүй байдлын стандартын нэг шаардлага байдгийг та бүхэн мэдж байгаа бах тийм. Тэгээд хэдүүлээ энэ талаар демо дээр үзүүлэх болно. Өнөөдөр PCI DSS-тэй холбоотой ерөөдөө нэг ганц 2 демо хэдүүлээ үзнэ энэ слайдын дараа. За тэгээд data reduction өгдлийг ингээд нөгөө хөрвүүлж одоо нууцлж харуулахдаа одоо бүтэн одоо full тийм ээ хэсэгчилсэн буюу одоо partial тэгээд regex буюу одоо тодорхой нөхцөлтэйгээр эсвэл одоо бүр ямар ч хамаагүй одоо дурын утгаар ингээд сольж ингээд харуулж бас болдог. Ингэснээр одоо танай байгууллага олон түвшний хяналт мөн өгдлийн олон түвшинд нь одоо англин харагдах түвшний одоо нууцын зэрэглэл тохиолох гэдэг ч юм уу тийм маш олон давуу талыг одоо таны компанид олгож тийм давуу талтай тийм. Энийг одоо хэдүүлээ демонд ингээд илүү ойлгомжтой байдлаар ингээд үзүүлнэ. Тэгээд advanced security option-ы одоо бас одоо хамгийн гол давуу тал одоо энэ TD тийм ээ халлагаас үед гэх юм уу тийм одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд систем нэвтрээд байгаа төсцөө үед одоо ингээд өгөгдлийн data breach тийм ээ өгөгдлийн алдагдлыг одоо зогсоох одоо зөвлөгдсөн. Тэгээ prevent гэдэг юм бүтээгдэхүүн бүгд одоо хэдүүлээ үнийг дэлгэрүүлж үзье. Ер нь биднээс ингээд хүмүүс асуудаг л та яагаад бид нар заавал ингээд database-ийг одоо encrypt хийх гэдэг юм бэ? Тэгээ ер нь юуны учраас яг нэг encrypt хийх гэдэг юм бэ гэж асуудаг тийм ээ. Манай сүлжээ аюулгүй тэгээ өмнө хэлсэн тэр сүлжээ хандах хэрхэн зохицуулалт одоо маанд бүгд байдаг олон зөндөө олон янзын одоо security zoneтай тийм ингээл компанид явдаг. Эдгээр нэг ихтэй одоо гаднаас буюу одоо гадаад халдлагаас одоо хамгаалах бүтээгдэхүүнд байдаг. Харин бид нэр дотоодосоо тийм ээ хэрхэн одоо яаж үнийг одоо энэ аюулыг одоо зогсоох вэ гэдэг нь одоо хвчлэн бид тооцоолдог тийм. Яг тэгэхээр maximum security architecture-ыг одоо хангахын тулд сүлжээгээ ганц firewall тавиад болчихно гэсэн үг шүү тийм ээ. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар сүлжээнд орсон бол цаашаа яах вэ гэдгийг хамгаалах асуудал хамгийн бас чухал байдаг. Тэгээ энэ TD бол одоо дэлхийн олон улс орнууд одоо ингээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мөрдөгддөг одоо энэ Европод ялангуяа их мөрдөгдөг GDPR гэж байгаа тийм. Тэгээ CCPA эсвэл эрүүл мэндийн даатгалын HIPAA гэх стандарт тэгээд кафтын нууцлалын одоо PCI DSS зэрэг стандартуудтай танай байгууллага нийцэн ажиллах боломжийг олгодог. Нэг үгээр бол танай байгууллагын хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ аливаа байгууллагын одоо нэр хүнд тийм ээ. Тэгээ өрсөлдөх чадвар маш олон хүчин зүйлээс хамаардаг ч гэсэн харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг
хангаж чадахгүй бол тийм ээ дараа нь гарч болох тийм аливаа доголдлыг одоо нөхөж болшгүй тийм байхаг аюултай байдаг. Бид нэг ихний слайдуудыг харсан шүү дээ тийм ээ. Хичнээн том компаниуд, хичнээн том байгууллагууд, дэлхийн хэмжээний том байгууллагууд хэдий их хэмжээний одоо мэдээлэл алдсан тийм ээ. Тэрнээс болж маш их хэмжээний хохирлууд учирч байгаа тухай үтснийг та бүхэн санаж байгаа бох тийм. Тэгэхээр мэдээллийг encrypt хийж одоо нууцлах тийм гэдэг нь бол бас маш ингээд том асуудал тийм. Энийг ер нь хэд ингээд тогтмол ингээд хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд танай одоо мэдээллийн сан буюу database тийм хөгжлийн сан тийм хэд хэдэн одоо table space буюу ингээд тейблийн агуулмжаас бүрддэг тийм тейблийг нэг байршуулдаг table space гэж байгаа. Тэгээ энэ одоо ач холбогдол бүхий одоо ингээд хоорондоо ач холбогдолтой бие биендээ ингээд үйл ажиллагаа ингээд цугтаа гэдэг ингээд нэг тейблүүдийг гэдэг ч юм уу тийм эсвэл одоо зөвхөн гүйлгээний тейблүүд, санхүүгийн тейблүүд юу ч гэдэг ингээд бүлгэлж ингээд хуваагаад ингээд бидний table space тавьдаг тийм ээ. Тэр нэг орон зайд хийж өгснөөр одоо админы ажлыг хөнгөвчлж өгдөг даваа талтай table space гэж байгаа. Тэгэхээр TD ашигласнаар одоо мэдээж танаа диск болон тийм ингээд танаа database-ийн backup-ыг тэр нөгөө нэг байгаа тэр table space-ийг тийм ингээд найдвартай хамгаалж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Дискэн дээр байгаа table space-ийг encrypt хийгээд хамгаална. Гэхдээ одоо тийш хандж байгаа аппликейшны төвшөнд нь одоо мэдээж түүний өмнө хэлсэндээ ямар ч одоо кодыг өөрчлөх шаардлагагүй 100% ингээд transparent буюу одоо хаагдахгүй ажиллана тийм ээ. Энд бол ингээд диск backup тэгээд ингээд босоод ингээд dump export гэдэг ч юм те бүх юмнуудын энд холбоотой. Тэгээд TD-ийн одоо үндсэн одоо төлхөөр нууцыг одоо ингээд архитектор гэх юм те TD-ийг ингээд тохируулж бол нэг одоо ингээд суулгаад ингээд их тохируулчих нэг асуудал. Кийгээ ингээд үүсгдэг, кийгээ хадгалдаг тийм ээ. Тэгээд түүнээс гадна гол нь дараа нь тэр нөгөө table space-ийг одоо бүгд encrypt хийх нэг асуудал байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө encrypt хийчлээ. Тэгээд тэр одоо ингээд энэ TD-ийг encrypt table space encrypt хийх нь хоёр янзын төлөвөөс бүрддэг. Нэг нь одоо ингээд датаг нь буюу ингээд table space-ийг хамгаалж байгаа ингээд data encryption key. Нөгөөх нь бол одоо master key гэх тийм master нууцуг шүүх юм уу тэрнийг одоо тэр нөгөө түүний өмнө байгаа encryption key-г нууцлж байдаг гэсэн үг тийм. Тэгээд төлөвлөгөөд бид хвшлэн одоо wallet буюу одоо ингээд key store үүсгээд database-ийн сервер хаа нэгэн газар ингээд файлаар нь хадгалдаг тийм ээ. Бид үүнийг Oracle бас key wallet байршуулж хадгалж болдог. Тэгээд төлөвлөгөө нууц өгөөд ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд танай файл систем дээрээс одоо ингээд нөгөө wallet файлаас ямар нэгэн байдлаар алдагдчих юм бол тийм ээ. Эсвэл хин нэг өмнө сансгүй одоо ингээд тэр key файлын нууцгүй юм авчирч гэдэг ч юм уу тийм. Ямар тийм их ингээд асуудал гарах юм бол тэр базыг одоо хуулбарлахад эсвэл түүний сэргээхэд эсвэл бүр нөгөө хэвээ базыг одоо унтраачлаа гэхэд асаахч боломжгүй болдог тийм ээ. Тэгэхээр key файлаас одоо энэ key file key encryption data encryption гэдэг key file-ийг одоо master key file гэж юм ямар нэгэн байдлаар алдах эсвэл одоо нөөц авахгүй ингээ устгах юм бол одоо үүнийг сэргийх ямар ч одоо боломжгүй болдог тийм одоо манад ийм хөвгөлтүүд зөндөө ирдэг. Гэт баскетбол одоо нэг кийг алдчихлаа одоо энийг яаж сэргийх үгээд хүсэлт авч ирдэг. Энийг бол сэргийх ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо яах ёстой вэ гэхээр мэдээж төлөвлөгөө нууцнуудыг нэг газар хадгалчих хэрэгтэй тийм найдвартай хадгалъя гэвэл нэг газар байршуулах ёстой гэсэн. Тэгэхээр Oracle Key Vault түүний яг Alex үзүүлдэг тийм database vault гэдэг шиг тийм ер нь бол vault гэдэг шиг хадгалах одоо safe гэсэн үг тийм. Тэгэхээр төлөвлөгөө файлуудын одоо нууц тэдний төлөвлөгөө файлуудыг хадгалах тийм safe гэсэн үг. Тэгээд энэ нь бол бидний хэлэхээр бол security hardware software appliance гэж явдаг. Тэр ерөнхийдөө одоо нууцлалаар одоо ингээд чангаруулсан, сайжруулсан, хамгаалагдсан софтвер програм хангамжтай төхөөрөмж тийм ерөнхийдөө тэгж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ маань ганц л зорилготой тийм ээ. Encryption key-г хадгалах. Тэгэхээр
бид одоо эндээс ингээд зурган дээр сарилд одоо юу encrypt хийж болдог байх тийм ээ. Бид нэг зөвхөн TD-ийн encryption key гэж яриадсан. Тэр бол одоо мэдээж номер 1 use case юм тийм ээ. Тэгээд шууд маш олон файлууд encrypt хийж болдог. Oracle Golden Gate-ийн тэр нөгөө trail file гэж байгаа тийм. Ингээд Golden Gate ингээд extract process хийгдээд тэнийг ингээд нэг газар хадгалаад тэнийг ингээд дамжуулж байгаа тэний key trade file-ийг нууцлах. Тэгээд MySQL database эсвэл MongoDB эсвэл одоо ингээд одоо Java keys одоо маш олон одоо ингээд ACFS storage-ийн одоо encryption key гэдэг ч юм уу, Arman backup-ийн key эсвэл одоо SSH-ийн нууц үг, HSM-ийн дэлгүүр нууц үг гэдэг ч юм уу, HSM төхөөрөмжийн нууц үг гэл ингээд бүх ингээд key-нүүд ингээд бүгдийг нь хадгалах ингээд use case гэж болдог тийм ээ. Тэднийг энэ key vault-ээр байршуулан үзүүлэх боломжтой. Тэгээд та энэ дээр зурган дээр харж байгаа хөтэй нөгөө 16 хүртэл одоо multi-node cluster маягаар OKV-ийг одоо key vault-ыг ажиллуулах боломжтой. Тэгэхээр энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр мэдээж cluster одоо алга боллоо гэж бодоход нэг нод алгуулчлаа гэж бодоход одоо бусад нодууд маш олон ингээд нөөцтэй ингээд байж ах бүрэн боломжтой. Тэгээд мэдээж энэ бол ингэсэн хизээж key алдагдана, мартна гэсэн ойлголт байхгүй болно гэсэн үг тийм ээ. За key vault-ыг ашиглаж болох одоо use case-үүдтэй хэдүүлээ танилцсан. Эхний use case нь бол wallet management буюу одоо wallet key file-ыг одоо wallet-ыг хуулж хадгалах төв бидний яг үндсэн ингээд хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр шаардлагатай үедээ түүнийг татаж авч одоо сэргээж ашиглах гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл түүнийг одоо тэр нөгөө master нөгөө key file-ыг тийм зөвхөн одоо key vault-ыг хадгалаад database тэндээс нь дэлгүүр нууцааг одоо ингээд таньж ашиглах боломжтой. Юу гэсэн үг вэ гэвэл өөрөөр key file хадгалах шаардлагагүй, key vault-ыг ингээд бүх юм тавьчихсан. Тэгээд тэндээс ингээд хандаад илүү ингээд найдвартай нууцлалтаагаар ингээд ажиллана гэсэн үг. Эсвэл зүгээр л одоо нөгөө secret management буюу wallet-ийн нууц үгийг хадгалах юм. Шаардлагатай үедээ түүнийг одоо уншиж аваад эсвэл шинээр бүртгүүлээд ашиглах боломжтой. Тэгээд дараагийн одоо багц бүтээгдэхүүний нэг хэсэг бол одоо database-ийн одоо masking болон subsetting гэж байгаа. Яг бид нар түрүүн хэллээ дээ нөгөө key vault болон одоо TD ашиглаад одоо үндсэн database-а бид ингээ хамгаалаад ингээд окей ингээ болчлоо. Тэгээд database firewall ингээ тавиад бид ингээд дотоод ингээд тийм database хандлт хүсэлтийг одоо ингээд гаднаас ингээ орж ирэх хүсэлтүүдээс хязгаарлаад ингээд халдлагаас ингээ хамгаалчлаа тийм ээ. Firewall-ыг audit wall тавьчихсан. Ингээд ерөнхийдөө ингээд бидний production system-ийг ерөнхийдөө ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд хамгаалах ингээ бүр нөхцөл ингээ бүрдчихэж байгаа. Гэсээд ш таны одоо database одоо нөөцүүд маань маш олон янзын одоо нөгөө зөвлөл бүхэн ондоо машинуудыг ингээд сэргээж ашиглаж байгаа тийм ээ. Тэгэд тестийн орчин, хөгжүүлэлтийн орчин одоо ингээд тайлангийн систем одоо ингээд сургалтын орчин ингээд маш олон орчингууд байдаг. Тэднүүдээр ингээд сэргээж ингээд production ингээд сэргээж одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд ашиглахад дагаад маш том аюул байдаг. Энэ бол дотоодоос мэдээлэл алдах аюул. Attackers түн ингээд хэлжсэн чинь хаанаас давж болох вэ гэжсэн. Тэний маш олон янзын нэг дийлийнх нь ерөнхийдөө голдод дотоодоос байх боломжтой байдаг. Тэгээд эмзэг мэдээлэл буюу одоо sensitive data одоо танаа backup-ыг сэргээсэн одоо бүх газар сэргээсэн бүх газар нь байгаа бол тэндээс мэдээлэл алдагдах боломж одоо цаг үргэлж байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэр эмзэг мэдээлэл гэдэгт одоо та одоо жишээл юуны хүмүүсийн харилцагчийн мэдээлэлтэй одоо хамгийн энгийн жишээ бол бидний хүний нөөцийн одоо цалингийн мэдээлэл гэдэг ч юм уу тийм бүх тэр нөгөө компани одоо нууц гэж үзэж байгаа бүх юмыг л одоо бид sensitive data буюу эмзэг data мэдээлэл гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр үүнийг бид нэр data masking буюу одоо масклах эсвэл одоо нөгөө одоо шууд хэлэх бол одоо баг зөвлөх буюу мэдээллийн одоо нуун гэсэн ямар нэгэн байдлаар тийм ээ. Тэгээ data masking
төв ингээд одоо энэ зургийг харах юм бол production орчноос сэргийлсэн database-уудыг танаа өгсөн танахаас ингээд сонгож авсан тусгай ингээд загварын дагуу маск хийж өг. Эсвэл одоо database-с одоо backup буюу export хийж явах үед нь масклах боломжтой тийм ээ. Тэгээд энэ нөгөө export байж хийж явах үед нь одоо data хязгаарлах буюу одоо нөгөө шаардлагатай тооны мэдээллийн одоо мэдээллийг утга авцалтааны алдагдуулахгүй салгаж авах буюу одоо subsetting бас хийх боломжтой. Тэгээ энэ бүх боломжуудыг бүгдийг одоо enterprise manager ашиглаад маш хэлбэрхэн одоо хийх гүйцэтгэж болдог. Тэгээд энэ дээр одоо харж байгаа бах те энэ social security number те тэгээд credit card-ын дугаарыг ингээд ондоо байдлаар хөвлөд ингээд авчихна гэсэн. Тэгэхээр ингэх юм бол одоо export хийж явах үедээ шууд ингээд хөвлөд авчих юм бол мэдээж аваач сэргийгээд нөгөө database-ийг сэргийгээд нөгөө тест явуулчих ингээд хуулж хооронд тэрний дараад ингээд маскинг хийх хүртэл одоо тодорхой хугацаанд мэдээлэл бас алдагдах аюулаас хамгаалах боломжтой гэсэн. За тэгээд ингээ маш олон янзын одоо маскингийн форматууд бэлэн байдаг тийм ээ. Тэгээ мөн одоо шинээр одоо компаниуд өөрсдийн гэсэн одоо масклах дүрмээ гаргаж ашиглах бүрэн боломжтой. Жишээлбэл одоо Монгол улсын нөгөө existing дугаар гэж шүү дээ. Уртаа хоёр үсгтэй тэр ингээ зарим одоо англи үсэг ашиглаад бичих юм бол зарим нь дөрвөн үсгтэйч болчдөг. Тэгээд тэр ингээд use case-үүд бүгднийг өөрсдөө ингээд expression ашиглаад ингээд таниад уншаад ингээд бүгднийг нууцлах бүрэн боломжтой байдаг. За тэгээд эндээс зарим нэг жишээ use case-үүд харагдаж байна л да. Эхнийхт нь бол ингээд тодорхой нөхцөл тавиад шууд маск хийж болно. Одоо аймгийн мэдээ бол одоо ингэж нууцлана, сумын мэдээ бол ингэж нууцлана гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл одоо харилцах данс байгаа бол ингэж нууцлана гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд бас ингэ shuffle буюу ингээд хооронд ингээд сольж бас болно. Мэдээж утга авцалтааны алдагдуулахгүй ингээд хоорондоо ингээд утгатайгаар ингээд нэг хүний ID-гаар нэг хайхад бусад дата нэг хоорондоо мэдээж холбоотой байхаа ингээд shuffle хийх хэрэгтэй. Тэгээд preserving format буюу одоо ингээд яг энэ формат нь адилхан. Гэхдээ нөгөө хойдлох ингээд утгууд нь ингээд бас ингээд ондоо гэх тийм ээ. Жишээл энэ жишээнд үзүүлж байгаа license plate гэж л да машины одоо нөгөө улсын бүртгэлийн дугаар нь улс болгонд тэтгэж ондоо стандарт гэдэг. Мэдээж тэднийг мэдээж ойлгоод за энэ ийм өсөлттэй авах хэрэгтэй. ОБ хэд тэгээ автлын тоон тэд гэдэг ч юм уу тийм ингээд бүгд ингээд хооронд нь өсгийг ингээд зөв солиод ингээд утга нь алдагдуулахгүй ингээд солих тийм боломж байна. Тэгээд тэгээд дараагийн боломж гэвэл deterministic output гэхээр чиглэлээр нь одоо тийм ээ эднийг одоо ингээд тэгэхээр зөвхөн энэ database зөвлөд энэ database зөвлөд ингээд export хийж авна. Тийм тэгээд авахтаа мэдээж хүний нэрийг нууцлчихсан. Гэтээ бүх ингээд утга нь одоо үндсэн ингээд санаа ингээд бүх юм хийвэндээ зөвхөн утга нь ингээд нууцлаад ингээд 2 3 хуваагаад хэсэглээд одоо HR нэгийг санхүүд нэгийг ингээд тус ингээд тавиас ингээд экспорт хийж авахгүй юм боломжтой байна. За тэгээд subsetting-ийн бол ингэдэй бол маш ойлгомжтой. Тэгвэл хэлсэнтэй database-ийн маш том хэмжээтэй ингээд олон сая мөр бичлэгт утга бүхэн энэ юмнаас хэсэгчлээд зөвхөн ингээд шаардлагатайг ингээд аваад тус нөгөө хэрэгтэй газар зэрэг жижиг хэсгээр сэргийж өгөх боломжтой гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо үргэлжлүүлээд ингээд цаашаа ингээд жижигхэн демо ингээд түрүүний хэлсэн одоо advanced security option дээр байгаа гол давуу тал болох тийм TDE яаж одоо хэрхэн яаж ингээд table space-ийг одоо нууцлж байгаа юм тийм ээ. Яагаад бид нэг яриад байгаа юм. Тэгээ data reduction гэж яг чухам яг юугаа хэлээд байгаа юм. Яагаад энэ тийм ачаал бүгдэлтэй ингээд талаар ганц нэг жижигхэн демо үзье гэж бодлоо. Тэгээд үргэлжлүүлээд Alex биднэрт цааш нь audit vault database firewall-ын демо үзүүлэх болно. За хэдүүлээ энэ манай одоо lab материал байна. Та бүхэн одоо энэ бүх миний одоо бэлдсэн энэ лаборатори материалыг Oracle-ийн Live Labs гэж байдаг. Live Labs ороод одоо өөрсдөө ингээд энэ бүх тестүүдийг бүгднийг ингээд тушаад үзэх юм боломжтой. Энэ дээр ямар нэгэн тийм мэдхгүй чадахгүй гэх ингээд тийм болон одоо их асуудал байхгүй бүгд ингээд заавал нь ойлгомжтой ингээд уншаад дагаад ойлгоод хийх бүрэн боломжтой юм демо байгаа.
За хэдүүлээ ихний хэлж data reduction-ыг одоо юу гэдэг үзье. Data reduction буюу нөгөө өгдлийг нууцлах гэж явж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ за энгийн нэг query ингээд ажиллаад үзэл та тийм ээ. Энэ дээр танарт ингээд харагдж байгаа гэж найдаж байна. За ингээд database дээр байгаа ингээд ажилчдын хүний нөөцийн table тийм ээ. Тусдаа бүгдэнд нь ингээд онд ингээд утгаа агуулгдсан ингээд картын мэдээлэлтэй. Энэ шиг бол одоо шууд ингээд query хийгээд хүссэн хүн болгоно ингээд ороод үзчих болно шүү дээ тийм ээ. Энэ одоо би яг юу тайлбарлаж хэлэх гэдэг нь бол одоо ингээд би цонхноос үзүүлээ л да. Бид нарт ингээд энэ аливаа компанид одоо бүгдээрэнд нэг систем байгаа тийм үү. Тэр системээр бид нэр ингээд хүний нөөцийн ч юм уу одоо зөв жишээ нь бол хүний нөөц байгаа. Хүний нөөц ингэж жишээ систем байлаа. Ийшээ зөвхөн хүний нөөц ажиллаж ингээд хандаж ажиллах хэрэгтэй тийм үү. Гэхдээ энэ аппликейшны user-ийн password-ыг ямар нэгэн байдлаар мэдэх боломжтой. Тэгээд тэрнийг ашиглаад энэ эрхийг ашиглаад тийм ээ. Давуу хэрэгтэй биш одоо тийм өндөр DBA хэрэгтэй биш зүгээр энгийн одоо нэг зүгээр ингээд админ ч юм уу те хүн одоо ингээд аппликейшн админ гэж бидний ярьдаг тийм хүмүүс ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо зүгээр л одоо энгийн хөгжүүлэгч ч юм уу те ингээд одоо ингээд жинхэнэ production data одоо ингээд хандаад авах бүрэн боломжтой байдаг. Тэгэхээр эднийг бид нэр бас яаж цэглэх вэ гэдгийг одоо ингээд үзээд одоо data reduction-ы одоо боломжууд гэх юм те. За одоо ингээд data reduction нэг policy гэж үүсгээд тийм ингээд policy үүсгээд ямар багнаар яах юм. Би одоо зөвхөн SIN дугаарыг тийм ээ одоо full reduction хийя гэдэг ингээд тохиолдож байгаа. За тэгэхээр нөгөө нэг түүний query одоо би түүний application-ы user-ийн ихээр би ингээд орох юм бол миний нөгөө SIN надад ингээд full reduction би бүтэн ингээд нууцлах учраас надад юу ч харагдахгүй. Тэгээ би одоо эндээс одоо жишээл нөгөө нэг за жишээл нэг хүн ингээд хайлтдаг тийм ээ. Нэг хүн хайгаад одоо надад энэ SIN дугаар надад ингэ харагдахгүй болчихж байгаа. Аппликейшн сонгохоос ч гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ аппликейшн database-ийг ханддаг тийм нөгөө нэг эрхийг чинь хязгаарлаад өгсөн. Тийшээ одоо нөгөө ямар нэгэн байдлаар нөгөө пассвортыг олоод авчихсан бол одоо ингээд орж ирэх одоо бүрэн боломжгүй болж байгаа гэсэн үг тийм үү. Тэгээ одоо бид одоо бусад багнуудын бүгдийг ингээд одоо ингэ бас нууцлж бас болно. Одоо энэ SSN одоо картын дугаар гэх мэтлэн ингээ утгууд бол байна л та. Тэгээ одоо бүгдийг ингээд нууцлж. За эндээс ингээ policy-г харах юм бол бид нэг ингээд бүтэн нууцлсан 3 баг нь одоо хэсэгчлэн нууцлсан одоо нэг баг нь байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг юунаас ингээд query-д ингээ үүсэх юм бол тэр нөгөө дасны дугаар юм босна ингээ харагдахгүй болчихсон. Ингээ байж энэ тэгэхээр одоо application цаохоос ингээ харах юм бол тийм ээ нөгөө нэг хэрэглэгч нь бас адилхан ингээд энэ үйлчлэл ингээ харахгүй болчихсон гэсэн. Тэгэхээр энэ бол application-ы одоо тэр нэг эрхийг бүрэн одоо хязгаарлаад тэгэхээр нөгөө харах боломжгүй болчихсон гэсэн. Тэгэхээр ингэчлээ гэхээр нөгөө нэг жинхэнэ яг ажиллаа хийж байгаа нөгөө нэг яг энэ системийг ашиглаж байгаа жинхэнэ ажиллаа хийж байгаа хүмүүс маань яг ойлгомжгүй болох гэж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэднийг одоо яах юм бэ? Одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд ийш ингээд бусад нөгөө харж болохгүй хүн ингээ хаах гэдэг нь нөгөө жинхэнэ хүмүүсийн яах вэ гэхээр одоо policy-го бид ингээ өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээ одоо non application query-г одоо зөвхөн буюу одоо non application query гэхээр одоо шууд одоо яг нэг одоо applications бусад ингээ хандлтыг бол одоо ингээд бидний хязгаарлаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө query хийгээд үзэхээр нөгөө нэг хүнд чинь харагдахгүй хэмнэлж байна. Гэхдээ нөгөө application цаохоор одоо жинхэнэ яг үндсэн ажиллаа хийж байгаа хүмүүс маань мэдээлэл нь яг үндсэн харагдах хэвээр утгаар харагдаж байна. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар оролцсон харах гэдэг хүнд л нөгөө утга маань харагдахгүй байж байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд энэ бол ерөнхийдөө data reduction-ы одоо энэ бол яг PCI DSS-тэй одоо байдаг хамгийн яг үндсэн шалгуур нэг гэдэг тийм картын мэдээллийг зөвхөн одоо ингээд харах хэрэгтэй хүмүүс нь харна. Гэтэ харах тэр хүмүүс нь энэ дундын утгууд нь ингээ харагдахгүй гэдэг ч юм уу. Эхний хоёр сүүлчийн дөрвөн орд нь харагдана гэдэг ч юм уу. Тийм тодорхой нөхцөл байдаг. Тэрнийг бол яг биелүүлж өгч байгаа Advanced Security option-ы бас нэг чухал даваа талуудын нэг байна. За тэгээд хэдүүлээ цааш нь одоо нөгөө TDE-ийн талаар ингээд ганц демо харъя.
TD бол table space-ийг одоо хэрхэн яаж encrypt хийж байгаа тухай энэ хэдүүлээ үзье. За одоо би миний энэ одоо хандж байгаа database болохоор wallet тохиолдсон тийм ээ бүх master key бүгднийг тохиолдсон. Гэхдээ үндсэн database маань яг одоо table space encrypt хийдэг үг байж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ ийшээ одоо зөвхөн ингээд нөгөө нэг string file ингээд command ингээд хараад үзэх юм бол дотор нэг утгууд нэг хэдэ харагдчихээн тийм ээ. Энд юу байж болох вэ? Шууд database дээр одоо жишээл эндээс одоо жишээл хэрэгтэй мэдээллийг бол ингээд олж авах боломжтой тийм ээ. Тэгэхээр яг энд энэ хувьд одоо ингээд database чинь одоо нөгөө дискийн дэвшин одоо шууд ингээд хандах уншилтыг одоо ингээд болиулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээд сүлжээнд ороод ирсэн бол одоо нөгөө нэг хүн чинь ингээд шууд энэ командыг бичээд базыг одоо ингээд нэвтэж авахгүй ч гэсэн ингээд шууд ингээд файл ингээд унших боломжтой болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүл нэг table space-ийг одоо encrypt хий. Тэр энэ emp data prod буюу энэ table space маань эхлээд encrypted биш байсан. Тэгээ одоо энэ маань одоо encrypted буюу AES 256 форматаар одоо ингээд encrypt хийглээ гэж байгаа чинь тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг датагаа ингээд хэдүүлээ буцаагаад нэг шалгах юм бол тэгээд бүрэн ингээд төрийнхөө бодол буюу одоо ерөөсөө унших боломжгүй одоо юу юм бомд бүгд бүх юм ингээд тайлж харах боломжгүй болгоод ингээд өгсөн байж байна тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд өгчих юм бол нөгөө нэг цааш тухайн table space маань одоо ингээд ямар ч байсан ингээд нэг encrypt хийгдчих юм байна. Гэхдээ бид ингээд шинэ table space-ийг үүсгэх болгондоо одоо encrypt хийх одоо тийм ажил гэх юм бол одоо юу гэх юм бас төвхтэй тийм. Тэгэхээр бид энийг автоматар нөгөө шинэ үүсэж байгаа бүх table space-уудыг бүгдээрээ ингээд яаж encrypt хийж явах хэрэгтэй. Тийм ээ тэр гоё тохиолох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид ингээд утгыг харж байна л encrypt new table spaces cloud only буюу одоо зөвхөн энэ дээр бол encrypt хийгдэхгүй гэсэн тохиолтой байна тийм ээ. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг бол ингээд сольчих юм бол одоо encrypt new table space always болчих байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр шинээр ямар ч table space ингээд үүсгэсэн энэ маань автоматар ингээд encrypt хийгдэж байна гэсэн үг болно. Тэгээд key vault-ын талаар ерөөдөө ганц нэг демо ерөөдөө харж амжчихна. За Oracle key vault ерөөдөө биш нэвтэж авч үзүүлээ. Нөгөө лабын орчин учраас хэдүүлээ тийм айгуу тийм сүртэй кейсүүд ингээд харахгүй. Ерөөдөө зөв key vault гэж ямар юм бэ тийм яаж харагдгийг ингээд хэдүүлээ ингээд харч гэж бодож байна. Endpoint гэж бүртгэлтэй байгаа. Endpoint буюу одоо нэг ямар машинууд байгаа юм тийм. Одоо энд дээр миний бүртгэгдсэн key vault бүртгэгдсэн машин тийм ээ. За ингээд байж ингээд харагдаж байгаа хэвээр. Тэгээ key-нүүд нь байна уу? За ингээд энэ миний endpoint CDB 1 гэж юм тийм. Энд дээр одоо ямар key-нүүд байж байгаа гэхээр ингээд харж болдог. Тэгээд мөн энэ дээр ингээд бүх тайлангийн ингээд key vault-ын чагсаалт байгаа. Хин одоо ямар key vault үүсгэсэн, хин дээр ямар ингээд key-ийн хандлт юу байсан, тэгээ хин юу өөрчилсөн гэдэг ч юм. Тэгээ бүх ингээд түүхийн бүгдийг ингээд энд хадгалсан байж байгаа. Тэгээ user бас байж байгаа. Хэрэглэгчийн эрхийг одоо бүгдийг ондоо тохиолж боломжтой. Ийшээ мэдээж аудитууд хамгийн түрүүнд хандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэнд хичнээн key байгаа. Тийм key найдвартай манай database юу safe байгаа гэдгийг харж байхад бол audit manager гэсэн эрхийн тусад тохиолж өгөөд аудитууд хандах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд энэ key янзлж авах хэрэгтэй. Одоо тэр үндсэн key admin гэдэг ч юм уу. Одоо security-тэй холбоотой тэрнийг зохицуулж өгдөг хүмүүс энд байж авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ системийг хариуцж байгаа system admin гэдэг ч юм уу. Тийм эрхийн зохицуулт ингээд бүрэн ингээд хийгээд өгч байгаа. Тэгээд цаг маань жоохон бага. Тэгэхээр хэдүүл эндээс за хэдүүлээ энэ юу аа одоо wallet file маань одоо ихэд яаж харагддаг вэ гэдгийг ихэд харчээ. Одоо wallet file буюу нөгөө төлөв нууцыг үүсгэх юм ингээд database ингээд нэг folder-т үүсчихсэн ингээд байж байгаа тийм ээ P12 гэдэг нь одоо wallet file нэ.
SSO нь одоо single sign-on буюу шууд автологинг үүсгэсэн файлууд ингээ харагддаг. Тэгээд энийг маань DB дээрээс ингээ ороод харах юм бол тэгээ энэ ингээд чинь хаана байгаа файлаараа байж байгаа. Тэгээд энэ CDB нэг keyтэй, PDB нэг keyтэй байна. Ингээ хоёр key байна ингээд харж байна. Тэгээд надад бас wallet тохируулаагүй тий. Одоо нэг тусдаа нэг PDB гэсэн дата, хоёр гэсэн database байж байна. Тэгээд энийг ингээд бид ингээд ихэд ингээ хараад одоо за тэгвэл эднийг OKV дээр байна уу гэж ихэд үзье. Тийм, OKV дээр бол байхгүй. Энд дээр ганцхан template файл маань байж байна. За хэдүүл энийг OKV хуулж болохгүй хараад. OKV upload wallet. За ингээд source-ийнхаа password-ыг асууж байна. Key файлынхаа за ингэнгүүт хоёр ширхэг TD тэгээд нэг private key нэг ингээд системд орчлоо гэж гарч байна тий. За тэгвэл хэдүүл энийг ингээд яваад үзье. Нөгөө нэг CDB database, саяны container database гэж байна. За ийш оронгууд миний нөгөө key файлд бүгдийг ийш хуулаад ороод ирсэн байж тий. Миний private key тэгээд энэ master key ингээд бүгдийг ингээд ийш ингээд ороод ирсэн. Тэгээд надад хідэн secret file байна тий. Нэг хаах юм бол надад ингээд би ингээд бүх ингээд тайлбарыг ингээд харж болно. За мэдээж иш оронгууд тайлан report-ыг гарч ирнэ. За тэгвэл хэдүүлээ одоо эндээс юу яа та нөгөө нэг KV дээр орсон байна уу гэдэг командыг нэг шалгаад үзэх юм бол тий ингээд орсон байна. PDB файл маань PDB-гийн master key байна. Container database-ийн маань master key ингээд байж ингээд харж байна тийм ээ. За тэгвэл хэдүүлээ ингээд бүгд нь одоо ингээд зөвхөн одоо OKV дээрээс нөгөө нэг database-ээс ингээд унших юм бол одоо ингээд одоо энд файл дээр гэж хийж байгаа. Тэгээ энийг хэдүүлээ зөвхөн OKV-гээс уншдаг болгож бас болно. Тийм бол хэдүүлээ энийг за ингээд одоо хуулж байна тий. Энэ key storing configuration одоо өмнө файл байсан одоо OKV болон файл болж өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ ингэснээр яг гэхээр нөгөө нэг юм маань одоо илүү нь одоо найдвартай болно гэж байгаа шүү дээ тий. Яг л файл дээр хэвээ ямар нэгэн байдлаар ингээд файл дээр байгаа нөгөө wallet файл маань ингээд алга болчих юм бол бид ингээд OKV дээр ингээд байж байгаа нөөцөнд байж байгаа учраас бид тэндээс шууд ингээд ашиглаад ингээд үзчих боломжтой. За тэгээ юм байж байгаа. Тэгээд цаг маань бага байгаа учраас хэдүүлээ ингээд цааш нь хөгжлүүлээд Александрыг бусад database firewall-ийнхаа audit wallet-ийнхаа демог танилцуулаач гэж одоо хүсмээр байна. Alex. Yeah, hi Bilek. Stage is yours. Okay, thank you. You should probably stop sharing. Yeah. Just a moment. Okay. So, colleagues, let me first mention a little bit about Oracle Life Labs, as probably Black did, but you all can run these laboratories on our Oracle Life Labs site, and what you need to do is have an Oracle account, not a cloud account, but just an Oracle account, which is can be done on oracle.com, and you can use single sign-on to log in into this Oracle Life Labs environment and run the laboratory whatever you wish. In this time we are doing DB Security Audit Vault and Database Firewall workshop, and one more important thing is if you want to run it on the test environment, which will be created by Oracle, you should choose option number 3, reserve workshop on the Life Labs. This will only require the public SSH key from your physical laptop. This will not require any Oracle cloud account from you. So it will create everything by you. And going to the laboratory, here is the description. And let me quickly tell you what I want to show. I want to show you how we are blocking SQL injection attack. And what we already did, we add
our database as a target to our default server. We add it as at the traffic coming through database firewall. We create a policy, and we have an application where we can run our queries. And let me show what we will do. So our target is see how the SQL injection work and what it will do. Let's first go to the our default database firewall web console. Here you can see how it's look like. We need the targets field. It is our target pluggable database. And then I click on this, go to database firewall monitoring, and then I need to be sure that currently implemented policy is lock uniq, which is basically allow any traffic goes through our application. Then we will change this policy to block the SQL injection attack. But for now, reasons I want to allow any traffic just to show you how it's look like. So, okay, we are sure that our policy is lock uniq, and now I will go to this Glassfish HR application. I am already logged in as administrator. I press search employees, and I will do like the search. So this is like the valid good search from the valid user. And if I will press debug, I can see the actual SQL statement, yeah, SQL expression. So the quite usual select, and then excuse me, and then what laboratory asks you to do, yeah, we will change this SQL expression, and we will add something to there to make it SQL injection, the union base SQL injection. So we will put this expression to the position field, and I will press search again, and let's see how our outcome will change. Now you can see that instead of names and instead of department and instead of city, there is some numbers here, which are sensitive numbers. And by putting this injection, you made like the usual SQL query, the selection you made it SQL attack. So and we are not protected from this because we are logged as HR administrator, yeah, and all the requests from HR administrator are valid for the SQL analyzer, yeah, except for, excuse me, for the SQL engine, and you can see the outcome. But what our target is to protect our database from such kind of requests, yeah. You can also see that it's changed, yeah. That's here's the insertion, the union-based insertion in the SQL statement. So the next thing, what we will do, we will turn on our our policy, which I created already, just to save the time. We have our database firewall monitoring, so our database, our PDB1, are monitored with database firewall, and database firewall can provision policies on this database. Now I will provision the another policy, which is called HR policy, which consists in this the trusted SQL requests, the allowed SQL request to, and which users can run this SQL request from HR application. So I'm implementing this policy, yeah, so the policy is submitted successfully, and now let's try again. I will press search, and I'm expecting there is no rows will come back. Excuse me, just a moment. Just a second, let me check something. So, HR policy debug section. Let me log again. Log out.
Let me try just a second. I'm currently logging into the, I need to log into the HR application again. Let's check. Oh, something wrong, just a moment. Okay, wait a second. Okay, let's keep this for a moment. Let's try to do. I will come back to this part a little bit later. Let's try to do another demonstration, which will be the adding PostgreSQL as a target for our audit vault server. Just let me see what is going on here. Share admin, Oracle 1. So let's do the lab number 15, the lab number 16, the task number 16. I will go to the console and I will change the directory to the audit vault. Just a second, yeah, and then I will run the script to set up the Postgre. Just a second, yeah. So server start, and now I need to go to our audit vault database firewall administrator panel, not as AV auditor, but as AV admin. So let me do this. I have it in another window. AV admin. Let me insert the password. Okay, so we are here. Now we need to go to the targets. And as you see, there's only our pluggable database, which is Oracle database, but we want to add another target, which will be the Postgre. So I'm pressing register, and then I will just copy the name, which is recommended from the laboratory description. I will choose here the Postgre SQL, and the description will be PostgreSQL database. And connection string dbsec lab. Connection string. Just a second. So again, what we're trying to do now, we're trying to add the PostgreSQL as a target for auditing. I will leave the name, user, and password blank, and now I will click audit collection attributes, and just to check that it's same there. And now I will click the save to save our settings. Yeah. Now I will go to audit trails, and in the audit trail window, I will. Oh no, wait a second. Targets. Just save audit data collection in PostgreSQL. Audit. I will click here add to add the pass to the where I will collect the data from the Postgre. I just need to do this. So audit trail type will be directory, and then allocation PostgreSQL.
Okay. And agent host will be DBSec lab as we added before. So now I'm clicking save just to check. And let me refresh the page until it will be idle status here. So starting. Okay, fine. Just a second. Okay, connecting, collecting. So, and now I will go back to the terminal and I will generate some traffic for the Postgre. Let's generate some traffic. Okay. Okay, it's done. And so now I will go back to the AV auditor panel. Now I was in AV administrator, but now I should come back to AV auditor, where we can actually audit the data, to look the data which we auditing. Just a second, I will insert the password. Okay, I'm here. And now we click the reports tab. And we have the activity reports there, but we need to find where our Postgre. So it should be in all activity. And let's see, database, all activity, database, hold just a moment, where it was. Reports tab, all activity, Postgre SQL target database should be here. Yeah. So as you can see, we have now the data from the logs, the audit logs from the PostgreSQL, which are stored in our audit vault server in the folder which we configured before, and that's the demonstration that our audit vault can have targets not only the Oracle database, but also the Postgres, the Microsoft SQL, the operation system itself, and many more, the MongoDB, and so on, so on. So for this one, the demonstration are finished. Let's go back and try what was with our SQL expression. Yeah. Okay. So now let's go to the targets, to the PDB1, and let's see what was with the policies here. Okay. No, I no need log sample. I needed the HR policy. It's implemented. Let's try to log into this HR application again. Honestly, I don't know why they don't want to let me in. Let's try again. So it should be prod PDB1, HR admin, and the password here. Okay. Okay, let me close it. Try again. Just give me a few moments. So, glassfish. Trying to log in into this. Wait a moment. Trying to log in into this web into this Glassfish HR application. Let me check. It was here. Get started. Initialization environment. Just a second. Okay. So validate that everything working. Looks like our HR application is not working. Let me try to fix this. Okay, here. And now let me try to
logging into it again. So Glassfish application, login. And the password. Why it don't want me to let me in? I cannot log user. Okay, let me try to change the policy. Maybe it don't let me in because of this. Let me say pass all. Not sure. So. Well, unfortunately, it looks like we cannot log in into this HR application, so I will not show you how it blocked the SQL injection attack. Let me check one more time. Maybe there was some error here. Log simple, log sample. Okay. I'm changing policy to log sample to allow all the traffic. Oh no, excuse me, log unity. Okay. So it's up, database firewall. Why it's not working? Interesting. Targets database firewall monitoring. The idea was here to run this application, run the SQL injection statement, then implement firewall policy and show how it will block the SQL injection. Unfortunately, somehow it not let me in. But let me try one more time. I will try to let in this HR application. So HR admin, and then Oracle 123 should be the password, or 0. So why it's not let me in? Paste, login. Okay, now I'm logging. I don't know. That's interesting. Why it wasn't work before? Why it's working now? Okay, let's try again. So we made a search. We've seen our employees, and now we will insert the SQL injection in the position field. We will search again and see how information changing to the sensitive one. And now you can also press the debug and see how the SQL statement changed. And now let's go back to our auditor panel and changing the policy from the log unity to HR policy. And it should block the request. So we come in here. We changing the policy to HR policy. Let me check again the policies. Here is the policy which I created before. Unified policy. Okay, database firewall policies, HR policy. SQL statement allows HR SQL database objects default. So yes, here is the policy. It allows me to. It allows like the usual traffic to be running on the usual SQL methods, but it should block the
SQL injections. Okay, let's try again. Pluggable database 1 are the, okay, the policies are running. Just a second, let me check again, database firewall policies. Okay, it's implemented, targets, pluggable database firewall monitoring, PDB up, okay. And PostgreSQL, it's not our target now. So database firewall monitoring, HR policy, and we are looking for the HR applications, which is prot PDB1. Okay, so let's try again, search. Yeah, you see it's working. Now when policy are implemented, when policy are submitted, we have the same statement, but no result. So if you will press debug, you can see this injections is not work anymore. And if I will delete it and make the normal request, it will allow it. So you can see it allows the valid traffic, the valid SQL statements pass through, but it blocking the SQL injections. I'm sorry for this mess with login and for HR administrator. I don't know what's happening, but it's probably some issues with this testing laboratory. But anyway, look. So when it became SQL injection, it's blocked by database firewall. We do not even have to log out and look. I deleted. Yeah, it works. And now let's see what will happen if I will change the policy again to allow traffic. Yeah, I will change this HR policy to log unique, which allows traffic, all the traffic from trusted users, from sys users and the HR applications administrators. And now if I will run this SQL query again with SQL injection, I can see the names, yeah? I can see the sensitive information. And let's try again. I will just, without any login, logout, login, I will just change the, oh, wait, I will just change the policies in database firewall. So I'm now submitting a HR policy again and going to HR application and running search, and no rows are shown. So that's how it works. That's why we're telling that our database firewall can actually block the attacks. So for now, that's all what I want to show you, but let me try one thing more, just to show you the panel and just to explain about the laboratory a little bit more. I'm afraid this screen can be too low, but go check yourself. As I told you, you can do it. You need just Oracle account. What we do here, we just we have the pluggable database. Here we have the scripts pre-written in the laboratory. And first we're installing audit voltage, and then we adding our database, our pluggable PDB1 as a target for audit vault server. All as it was already done by me before our session. And with you, we added another target, which is Postgre database to our as audit vault target. You can see we have 2 targets here, and you can add even more, of course. And also we blocked the SQL injection with our database firewall. The database has been added to the database firewall monitoring also before the session, just to prepare. So all necessary information are stored in the reports. You have the the activity reports. For example, if I will press all activity by privileged users, yeah, you can see what it has been done since it has been today since early morning. Yeah, when I run this laboratory, and since now all the activity are recorded and can be audited. We can even create an alert policy. I didn't do this yet, but there is also the default alerts here.
but we can make a custom alert rule. So, for example, we want to look for database administrators' activities when they creating or deleting new users. For example, we can monitor when DBAs wants to change the passwords, and so on, so on. So everything are stolen, are stored in the reports. Database firewall reports showing database firewall activity. You can see here that here was our statements, and there are many filters. You can filter these reports even more, yeah. And just if you will have time and interesting for the product, just go run this laboratory. It's give you 8 hours of testing environment, so you can explore all these options. And colleagues, if I having the time now, I want to quickly, I will stop demonstration because I show you everything I wanted. I will quickly show you the presentation about our customer success stories, just some references where our security products are implemented. Just let me change my presentation fast. One moment. So start from the beginning. Yeah, Alexander, thank you for directing. Yeah, you can see some references here that are like the customer references for the security, and just a short overview that there is an Epsilon company which are protecting everything by transparent data encryption and upgrading to 19C. There is Nose company. This is communication, telecommunication business. We have the Rakuten Securities. This has some kind of security and financial reference in Japan, yeah. So they are utilize Oracle Database Security to comply with regulatory requirements, yeah, and the enhancement of data security for over 2 million accounts. We have top 5 US banks which are using our security products, as I mentioned in my presentation. For example, Wells Fargo are protecting their database with almost 10,000. They protecting their 10,000 database with Database Vault. So very large enterprises are implementing Database Vault and using them. And even more, yeah, we have Ministry of Justice in Spain. So this is the public sector already. They are also using our products or using Oracle Advanced Security for encryption and data masking and subsysing for the masking data in testing environments. If we will talk about the Audit Vault and Database Firewall, I can mention, not in these slides, but I can mention that Alliance, which is the largest insurance company in EU, monitoring 150,000 ports without database firewall. So this is a great example of using database audit vault and database firewall in a large infrastructure. What you should consider when you are running audit vault and database firewall, that you should have the separate server for audit vault server, and on the servers where your database are running, you should install the Agent Vault agent, and it will collect the data from your sources, from your targets, and not the data, excuse me, but the special logs, and transfer it to the Audit Vault server. And database firewall should be probably installed on even another server. So it's more question about the architecture design, but you should consider the things, and Audit Vault have some impact on performance also. The working of Audit Vault agent
the performance impact is not more than 5%, but you should also consider it when you designing your audit vault and database firewall architecture. This is all from my side. I'm now passing my word to the Guli. So Guli, take your mic, and the audience is yours. So thank you. We cannot hear you, Guli. Oh, one sec. Thank you very much. Thank you, Alexander. Thank you, Bilek. It was very contentable, your presentation. It's very interesting. Thank you, Dmitry. We are ready to start Q&A session. We have one question, and question goes to Bilek. I invite in air. Hi. Bilek, please write the question and please the answer. Okay. Help me. Yeah. Золбоо асуусан байна л да. Google-ийн санд хин хизээ ямар үйлдэл хийснийг мэдэх боломжтой байдгүй гэд мэдээж боломжтой тийм хамгийн одоо чухал юм хэмдэ Oracle database дээрээс одоо бидний одоо давуу болгож байгаа юм бол энэ audit vault гэж байгаа тийм audit trail гэж байгаа. Audit дээр бол энэ юу гэдэг нь dynamic performance table object гэж байгаа. $V гэсэн өгтөлтэй. Тэндээс хэд шалгаж бас болно. Эсвэл audit trail-ээс шууд ингээд select хийгээд username-ээр filter тавиад ингээ хайгаад ингээ үзэх бүхэн боломжтой. Тэгээд энэ логуудыг хэрхэн яаж хаана хадгалах вэ гэдэг нь Александрын демод өгсөн дээр audit vault гэж байгаа. Тийшээ бүх логийн уусаа тэндээсээ нэгдсэн байдлаар бас танай аудиторууд ч нөгөө бусад хүмүүс ч ингээд хинаад ингээд шалгаад авах бас бүхэн боломжтой. Yeah, any other question? No, we haven't. Thank you very much for your presentation. Thank you. Okay, dear attendants, dear colleagues, I invite in air my colleagues, my co-arranged co-organizer, Igor Bashinov and Miga Marhand Ozor, please, for sum it up our performance today. Please, dear colleagues. Igor? Сав бүхэнд баярлалаа, оролцсонд баярлалаа. Тэгээд Google-ийн сан компани хамгийн эмзэг зэг юм шүү дээ. Тэгээд Oracle Corporation талаас манай түншүүд тань тэн талаар дэмжлэг үзүүлэлт өргөлж байна байна. Тэгээд асуух юм болвол та над руу эсвэл бэлэг рүү шүд имэйлээр бичиж өгөөрэй. Баярлалаа. Thank you, Guli. Megmarhan, please. Thank you, Igor. Thank you to all our attendees and speakers. It was such a great session today. We have organized it, I think. And we have already answered the question from the customers. And as Igor mentioned, if you have any other questions related to Oracle solutions or Oracle security solutions, please feel free to contact Itzone and our Oracle Force colleagues. And that's all. And thank you very much. Have a great day. Yes, thank you very much. Have a great day. Please keep an eye on our upcoming events on our sources. Goodbye. Thank you very much. Bye.